works tse le gore ke tse di thusang go thibela yone kganye e leng gore ke ya kgokgontsho re na jalo le ba sepodisi ba melao ka tsela ntseng jalo re ka re ke eng se e leng gore gongwe re ka se dira re lebile dikgang tsa gone gore ke dingwaga tsa batho ba dingwaga di le kae disability class and rural versus urban experiences mo Botswana re na le melao e mentle e leng gore ke dumela gore le mahetsa mangwe re etle re ba ruti ba tse ba go dirisa melao ya rona se re se tlhoka mo Botswana ke dilo ka ga nna ke dumelang ka te ke dilo di le pedi selo sa ntlha ke gone gore ga re dira molao whether it's an act whether it's a policy it's a strategy ke dumela gore we have to one guide implementation of those policies through implementation guidelines then we need to orientate and train people that are doing the work on the ground so that they know what they're supposed to do. But who did the implementation plans, I also believe that it must come with a budget. Majority of the time we do beautiful strategies, but they don't have a budget. So how are we going to implement them if they don't have a budget? So to show our political will, tota we are serious about ending gender-based violence. Whatever beautiful strategies we are putting in place, policies and laws, we need to put a budget to it so that they can be easily implemented. Most definitely. Madi a tlhokagala gore re kgone go ga re plan re itse gore re tlhokana le bokae gore re kgone go itlhela dikgwetlho tsa go nna jana. We also understand that maybe we still on that breath, how can Botswana GBV policies better incorporate survivors' input and ensure that their needs, be the legal, medical, psychological, are met with dignity and respect? Survivors do come to different centers, both at non-state and also state institutions. So one of the things that I believe is very important is to hear them after they have received a service. How was the service? What did you find useful? How can we improve? And then also as they continue to utilize our services, as they continue to utilize our systems, particularly the criminal justice system and any other service, can we hear them out so that they can contribute? And when we are also improving or revising our policies, can we have their input? It's not like they are difficult to find because we interact with them on a day-to-day basis. So I think wherever we are, first and foremost, we need to ask them, how is the service? And how do they think it can be improved? Thought that their voice is very, very critical because otherwise we are creating policies that are not serving the needs of those that are supposed to be served by them. Right. What kind of environment to make sure that at the end of the day motho ga re mmotsa ka maiphitlhelo a gagwe and le ka ga batla go do di tsamaisiwe ka teng o ka kgona go bua ba maru ja go jotlha sa khopa khopediwe ke sepe kana sa belele gore sepe se ka tswa re bua ka yone kganya dignity and respect re tlhokana le gore a be rena le eng se leng gore ke this re ka re ke all these measures put in place to make sure that the environment is conducive so that we get to the root cause, not only address the situation right there. Probably it's a little bit in the mid-term. Ke kanya hare direlang ditlamelo tsotlhe tse di lebagane motho go kgontshitswe go hela. When we centralize those services, bring them to one place through what is commonly known as the one-stop shop. So if we do that, we ensure that before this person leaves our facility, they have already told us what they've seen and how they feel about what they have been given. And service it's given. It's given in camera, confidentially, so that I am seen go sipiring go. I get gongwe le gongwe go sa kgathalesege gore ke tle ha gona lebaka ka gore bile le molao wa rona wa Botswana, for instance the Domestic Violence Act e bua hela le gore motho ga a tshwanna go thusetswa hela mo mpayananeng o tshwantse re a tsewe a isiwe ka go thoko a thusediwe ka go thoko. So ke dumela gore so sa ntlha ke gone gore le bone batho ba ba kopang dithuso ba tlhaloganya gore ba na le tshwanelo ya go kopa go thusetswa mo sephiring e bile ga ile gore ga ba e bone ba e demand ka gore it's their right. But the second thing that I think is very important ke gore le rona re ne deliberate as service providers about ensuring that
we provide that dignity by providing them safe spaces where they can speak. And this is very, very important, particularly in an era when we are encouraging le borre gore ba tswele ko ntle ba ye go bua, bomme le bone ba hiwe that dignity, borre ba hiwe that dignity. So safe spaces are very, very important. All right, I was about to ask that gore mo nakong ya gompieno, because ra tle re bone go supega gore bangwe ba ipeletsa gore ke tla bua jang ere ke tsena go gongwe ba tle ba he dikai gongwe ke tsena go ba sepodisi ke tla ke le re ke tlo go report abe ke tshega go te ke betswa jang ke motho a mme kana ke go gontshiwa jang ke motho a mme gone ha o se re buile segolo jang ka bona ba ileng gore the victims. What about those who are given the services? Re lebeletse lone kganye ya bodiredi gore service delivery tshwanetse gore nne jang gore re kgone gore mongwe le mongwe a kgone go nna comfortable. Re lebele kganya one stop service ha ileng gore ha ke kwa ke simolla ke kwa ke simogantele be ke lapiswa ke gone go dikologa ke a police ke a go ba molao ke a spatela ka tsela ntseng jang. Go na le maiteko a nang le dingwaganyana a ntse a dirwa gore batho ba ba gang ditlamelo botlhe ba hiwe dithuto ba trainiwe gore ba tshwanetse gore ba tshware batho jang. Mme kana go na le motho le o kgonang go tswa gate go itle go na le leadi a ke motho o tla ba tswa leadi hela e se gore ga a itse sa tshwanetseng go se dira. And that is why my challenge to those of us who go to seek service is that don't walk away. Demand the service. Demand to see the other person who is on top. If it means make a heska or hileska police reweka police car if it means we hella go senior commissioner somehow hella go senior commissioner kurotsa meka one mai mo atingela na go tlhela go goroga ko. Nobody should walk away and say kana ke tswa go police le kana ke tswa go bokete ga ke a thusiwa. We should all demand this is. And we are giving services. We should make it a point that we teach people that they have the right to demand the right service. Kana hona le the right ya motho. And mo di protocol tsa rona gantsi re na le yone gore people have a right to service. But do we tell them, do we teach them, do we talk to them about that? So nna ke dumela gore mongwe le mongwe tshwantse ra itse gore o na le tshwanelo gore go a go goroga go mothong wa bohelo bile boikarabelo jo bontsi bo mo go ene o neelang thuso gore a le motse yo neelang thuso gore ga o sa tsewa sente o ka kopa ha ka dithuso tse o ka di bona ha ka tsela ntseng jalo gongwe ke botsa wena hela ke go ba mo spotlighting gore are the existing policies tse le gore bona ha tsena Botswana sufficient to address di khantseng gore re bua ka tsone tsa gender based violence. Mela ya rona ga ya lekana ga ya lekana ka mabaka a harologaneng ga ya lekana ka gore gona le gona gore e be ile gore ga e tshwaragane re na le melao ya e reng ke ya customary akere a e tsamaelana le melao ya common law. Ha motho a le ko tenyana teng go senang a magistrate court a ba a thuediwa, can that person access justice easily like motho e leng gore mo ga borone nna be leng gore the magistrate court is here. Re na le melao e beilweng sentle. For instance, ha o tsa molao ke tla boela go molao wa Domestic Violence Act o bua ka kganya gore access to justice should be available 24 hours. But how many of our courts are available 24 hours? Re dira melao. We have molao wa Sex Offenders Registry Act o enactilweng ke Parliament ya Botswana ka December 2021. As we speak, it has not yet been implemented. So gore re kgone gore re dire so sa ntla ke buile ka implementation plans ke be ke bua gape le ka budget, but also we need to educate those that are implementing. We need to be intentional about everything that we are doing when it comes go diragatsa molao. Ke dumela gore ga re ka be re dira, we would be able the other issue that I wanted to say is that because ga re implement effectively, we are unable to monitor gore re bone gore a mme melao e ya diragadiwa. Mme ha re ka kgona gore re monitore re sale morago re bone gore molao wa seketekete o beilwe wa diragadiwa, it has been implemented, o na le ke gone re ka kgona go bona re di gaps di hakae di phoso di hakae re tokahatsa hakae. But if we are not implementing, it becomes a problem. Right now
how can Botswana ensure that institutions such as police, as we've given the example, courts, healthcare systems are held accountable for their role in either perpetuating or failing to address the issues about GBV? Ra tle re bone le gore batho ba go di-court ba go mapodising ba go tsholla di-case ba boela kona malapeng ba bangwe ga ba kgone go bona dithuso ka tsela ntse jalo. Wa amile kgang ya gore if o tshwanetse gore hele ko commissioner, go there because it's your right to get all the services that o tshwanetse gore re bise kgang ya GBV. Re tlhomamisa jang gore all these institutions are being held accountable? Gore go nne le accountability go tshwanetse gore go nne le as a body e leng gore e beilwe sente ka molao wa palamente. E ka nna the National Gender Commission, which we have right now, but it's ga ena mela ka gore ga ena molao o e leng gore wa e natafatsa gore they have the right to ask and hold each and every one of us accountable. So gore re kgone gore rotlhe re hold you accountable, we need a body. It's not enough to have the National Gender Commission, for instance. It's not enough to have the Gender Affairs Department, which is a very small department, by the way. E leng re tshwanetse gore e okediwe gore go ntshiwe di-resources gore re nne le e leng gore ba tle ba reporta ebile to the highest level bone ba National Gender Commission. Maybe le bana le thata ya gore so santa ba re netse di-indicators rotlhe ba re implementa tse di tshwana gore these are your indicators, this is what we want you to tell us what you have done. And also open up feedback mechanism, like ke ne ke bua ka kgang ya feedback gore re batla gore batho ba ba tsang ditlamelo le bone ba have feedback re tle re bone gore where are the gaps and how can we address them. Right. Yeah. Now, jang gore, even though the law exists, the enforcement is often inconsistent. Is inconsistent. What do you think are the key barriers to this effective implementation and enforcement of these laws in combating GBV? We need political will. We need commitment. We need implementation plans. And then we need a budget. Budget implementation plan, it's like a budget. We are thinking, what resources do we need for us to be able to implement that law? And like I always say, 30 billion, but we can incrementally implement according to our plan. Setting up means that we are recruiting, we are putting in place the necessary resources, the infrastructure. Follow A and B and C. So so political will. So some be say Botswana GBV is a national crisis, and we cannot afford to treat it like we treated it 3, 4, 5 years ago, because it's a pandemic that we need to respond to. You are a pandemic. The right resources. Follow implementation of melao by having our monitoring and evaluation systems in place, having a database. For instance, here to some report our the cases di diragalang di ka he ka beke ka kgwedi ka ngwaga hela jalo di diragala go kae. Otherwise allow me to use allow me to use that word. How about like these statistics o tshwantse gore o go di batla in certain places, and they're not necessarily easy to come. But we need that information also for us to make decisions as a country, for us to plan, for us to program. We need information. Right. Now let's get back to the issue is the main issue. GBV, how do you think traditional gender norms and societal attitudes towards women and girls contribute to the persistence of GBV? We've got just a minute to wrap up the conversation, unfortunately. Definitely, they are harmful gender norms. And in this minute, we need to have conversations with communities. Solution this is where we see it's not helping. This is where we think it's helping, and we would like to change our culture here, but we would like to uphold this because we think it's helping us. So we need to really have those conversations at ground level
with the communities themselves. Ba na le di-leadera tsa bone e be e le gore go tswang gana ke bone ba e leng gore in the community again through the community gender committees, they are speaking to their communities and they are also allowing their communities gore ba reporte so that the response is right there. And for me, that is also a very big way of prevention. Prevention is very key. Most definitely. And Moalusi, unfortunately, we are running clean out of time, but I think we have talked a lot about this conversation. I believe those who are willing to take their responsibility or taking the political will is something that is very crucial in this conversation. Thank you so much for such insights. Thank you for having me. And that is how we come to the end of this conversation. Stay with us. Mothusa tona wa ofisi ya Gatatona Maipelo mo Phuthing o tlhotse a ile go kanoka mafelo a milweng ke dipula tsa matlakadibe tse di letseng di gosomane maabane mono ga borone mafelo a akaretsa Mogoditshane block 3 metse motlhabe le block 9 a letseng a milwe ke pula mo a setseng dikago matlogetseng dikago di le maphašaphaša a metsi re ntse letlole la puso la dibeso sa tlholego le na le madi a kana ka 2 million pula tona tlhalosa ga tlhaela kgakala a re lebesong se se latelang. Hey, dikeledi e re tletse ka dikeledi tota. I have managed to go to